The last CD recorded by Lydian Sound Orchestra is a CD with all the ballads by Thelonious Monk. This night we played, for me, one of best ballad, a beautiful ballad, Reflections.
we are happy to play for us and for you at the Niceville Jazz Festival. And now we play the last piece by Thelonious Monk. And I'm happy to present my colleague at the drums, Mauro Beggio. At the bass, Mark Abrams. The piano, Paolo Birro. The tuba, Dario Duso. The trombone, Roberto Rossi. The trumpet, Giampaolo Casati. The saxophone, Rossano Emili. Robert Bonisolo. Pietro Tonolo. Riccardo Brazzale in the Lydian Sound Orchestra. Ciao a tutti.
Od 16. do 19. avgusta vreli od leta Nišvil Jazz Festival. Šta pokreće tatin auto? Da li svaki brod stigne do mora? I kako avion leti tako visoko? I šta nas to pokreće da pobeđujemo? Od čega se pravi brzina? Šta bi bilo kad bi sve odjednom stalo?